Good day everyone. Today I'll teach you how to get and share your IMG free ebook, IMG's #1 benefit. Isa lang ito sa napakaraming online training or IMG Dominate trainings. IMG dreams to come true. First, log in to IMG portal. Your user ID and password sent to your email upon membership, or click forget password if you haven't received. Pwede nyo rin gamitin ang inyong mga cellphones dito. And if bago pa kayo, explore nyo lang itong IMG portal. Napakadami po nating benefits dito. Just download your kits or materials, or you may also check my separate video on this channel on how to explore your IMG portal para mag-guided kayo. To get your free ebook, click natin tong tools, IMG Dominate, log in ulit, kasi pwede mo i-save itong link para diretso ka na sa susunod. You can also check the short video here. To log in, click log in sa taas or itong get started. Enter again your user ID and password. So ito yung Dominate tool natin. Napakadaming magagawa nito. If bago ka pa, check the wealth creation system. Napakarami mong matutunan dito. Yung iba nito sa ibang videos na rin natin i-discuss. For the free ebook, dito tayo papasok sa My Funnels. So just click this and click Add New Funnel. Then piliin natin ang lead magnet funnel. Click Submit. Ayan, maraming templates to choose. So i-choose natin itong free ebook. So, click Create Now. Sa domain, you may choose imgcorp.com. Sa site ID, you can write kung anong gusto mo na related sa ebook. So, I'll write free ebook gift for you. Dito sa survey, select mo itong membership benefits checklist. And sa email list, itong free SSBYF ebook list. The title of the book, The Secret to Saving and Building Your Future na book. Okay, so click natin tong submit. Ayan, ganun lang po kadali. Ito na yung link sa free ebook mo. You can highlight this, copy and paste to your notes, or send mo ito sa mga friends mo or mga leads. If you click this, open site now, ito yung mag-appear. Ito din yung Bali landing page. Pag nag-click sila sa link na sinisend mo for the free ebook, they will be asked to fill up para mag-email sa kanila yung free ebook. Once they submit, ito yung mag-appear. Check the inbox kasi automatic na si IMG mag-email sa kanila. Ito yung ma-receive sa inbox nila so they can download the free ebook now. Okay, so you can check sa funnels kung may nag-avail ba sa free ebook mo. So balik ka sa funnels ulit. Again, ito yung link mo ng free ebook kung gusto mong balikan. You can always copy-paste this. And later, ituturo ko ang gamit nitong page builder. Click muna natin tong email autoresponder. So, makikita dito, may 3 na naka-sign up. Si IMG ang nag-automatically sent ng ebook. And 2 yung nag-open ng email. Pwede mo ma-edit ito kung kailan mo gustong mag-send si IMG ng ebook. Upon sign up ba? Or 1 hour or 1 day after sign up. Sa akin, okay na tong send agad or on sign up. Dito naman sa baba, ang follow-up email. Click tong edit. Ayan, pwede mo i-change kung kailan ba email ulit si IMG. Example, 2 days after. Then you can change subject or gusto mo additional message. So just edit. Or upload another image here. So pwede po yan. Mag-explore kayo niyan. If okay na, click itong Save Autoresponder Email. Ayan. So, yan yung purpose ng email autoresponder. Eto namang page builder, ang gamit nito ay makakreate tayo ng gorgeous looking landing page. Kasi diba kanina, ito yung normal na landing page. Pwede nyo pa mapaganda ito para pag-share natin sa Facebook or sa Messenger or any social media, attractive yung landing page na makikita nila. Okay, so click natin tong page builder or right-click and open link in new tab. So dito tayo mag-edit. Ayan.
Ito yung normal or original landing page. So mag-sample tayo, pagandahin natin ng konti. Click natin tong upper left, click headers. Kung gusto mo may design sa taas, you can choose photos or upload, just drag kung saan ito ilagay. Ma-edit din ang text or wordings dito. Pwede kayo mag-explore, ma-rearrange nyo din or delete. Again, ma-edit nyo tong mga text dito. We can click also contents. Pili ng picture or template again, just drag. Example ito, pwede natin palitan ang picture. Just click the picture, mag-appear dito ang image. Click natin, then upload image. May nakasave na ako ng mga pictures from Dominate din ito. So, kailangan isave nyo rin yung mga pictures na gusto nyong i-upload. So, just choose what to upload, then click Apply Changes. Edit natin ang mga contents or wordings. So, ayan for example. Kung gusto niyo naman may something sign up button para madali i-click ng mga clients nyo, meron din sign up dito. So, just select styles to drag. Ayan, example itong Get Started Now. So, ito yung itsura, Get Started Now button. Ito naman, pwede natin i-change to your affiliate link or yung website na nasa Dominate. You can also change the color. So, just like this. So, click Apply Changes. Ito naman, change natin. Ayan. So, explore lang kayo dito. Marami pa kayong magagawa dito. Okay, so just review before i-publish. So, like ito, palitan ko ng ebook A Gift for You. Then, ang photos, maka-add pa tayo dito. Just click and upload from your files. Ayan. So, if okay na, click natin itong sa upper right. Click Publish, then Publish Now. So, bale ito na yung bagong landing page ng link nyo. Andyan pa rin yung book sa baba and once they signed up, ganun pa rin mag-auto-email si IMG ng ebook. Now, lastly, pwede din natin i-post via email or share on Facebook. So, example, click Share on Facebook. You can use this image or upload your own photo. So, ito, may na-edit na ako. So, pwede din kayong mag-edit ng sarili nyong photo. Upload natin. So, ayan, ito na ang itsura niya. Lagyan natin ng konting details. So, pwedeng ganyan lang din. Before sharing, click muna natin tong naka-blue na click here para ma-view or ma-check if na-apply yung changes. We can debug. Ayan. So, tama naman ang picture na na-apply. Otherwise, click this scrape again para ma-apply yung changes natin. If okay na lahat, we can now click this share on Facebook. So that's it, ready na for posting. You can share to your story or sa public. You can write something and then post. Alright, thank you and hope you learned from this video. Please like, subscribe, and share to your team para makatulong naman tayo. God bless!